Hello everyone, I am Raut sir. Welcome to our YouTube channel. In the first two videos, we saw English and Marathi summaries. Today we are going to look at the margin questions, warming up activities and whole English workshop of the lesson unit number 2.2, The Boy Who Broke the Bank. Then now, firstly, we are going to learn the margin questions. So, you can look at the screen. तर आपण आता प्रथम मार्जिन क्वेश्चन्स पाहूया. नेम द कॅरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. या स्टोरी मधील कॅरेक्टरची नावे लिहायची. सेठ गोविंदराम, नथू, सीताराम, मिसेस श्रीवास्तव, मिसेस भूषण, कमल किशोर, दीपचंद, गणपत and bank employees. Then second question, which action of Nathu shows his annoyance? He bangs the pan against the dustbin several times. Third question, how do you show your annoyance? I shall try to keep myself cool and try to bring his notice. He is doing wrong with me. To whom did Sitaram talk about Nathu? Mrs. Srivastav. Why was Mrs. Bhushan uncomfortable? Mrs. Bhushan was uncomfortable because she could not find her husband for almost an hour and the heat was trying enough to her. Which shop was just next to photography shop? The barber's shop was next to the photography shop. Who did Dipchand call a bird? To Seth Govindram. Who surprised everyone and how? Ganpat, leaping to his feet and running to a top speed in the direction of the bank. Next question, who was the last to know about the Pimple Nagar bank going bankrupt? Nathu, the sweeper. And last question, how are rumors spread? Are the rumors harmful? Why and why not? तर हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, व्यवस्थित ऐका. The rumor mongers talk to some people about a news which is not true and so it goes from one person to another and spread like a forest fire. Some of them are harmful, some of them are harmless. Because of some rumors are spread intentionally to harm the people and these rumors depress, disturb and cause harassment to people. Harmless rumors are spread just for fun but they fool the people. Then now you can take a screenshot. आणि आता आपण margin up activity पाहूया. Chit chat. A lie can run round the world before truth has got its boots on. The above quotation express how fast rumors spread. म्हणजेच काय की अफवा किती पटकन पसरतात हे या एक्सप्रेशन वरून दाखवलेलं आहे. तर आता एक चिटचॅट मधील आपल्याला प्रश्न पाहायचे. टॉक विथ युअर ग्रुप अबाउट सम रिसेंट rumor when people believed at the first and suffer for it later. तर आपण आपल्या ग्रुप मध्ये सांगायचंय की काही म्हणजेच अफवा त्याविषयी माहिती द्यायची. Someone said during the Mumbai lockdown, ST corporation buses leave from Bandra to reach the village. Hearing that, everyone gathered there, but later it was understood that someone had spread the rumors. म्हणजेच काय की आत्ताच आपण लॉकडाऊन मध्ये च्या वेळेस पाहिलं की ही एक अफवाच होती, हे सिद्ध झालेलं होतं. तर आपण तेच काय करायचं, आपल्या भाषेमध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न करायचा. क्वेश्चन नेक्स्ट पहा. ऑल्सो डिस्कस हाऊ वन कॅन डिसाइड वेदर सम न्यूज इज अ फॅक्ट ऑर फेक. तर काही न्यूज असतात, बातम्या, त्या खऱ्या किंवा खोट्या आहेत, फेक आहेत, हे कशावरून ओळखायचं? A story is fact or fake. First of all, we discuss what about the news. Then we will contact the office after seeing this and then we will decide whether the news is fact or fake.
Why do you think are responsible for spreading false news? Those people who are very selfish and want to take revenge others. Next question. Do you believe in all news that you come across? Mostly no, but sometimes I believed. Next question. Give one example of rumor which seemed to be fact in the beginning, later it was proved false. After leaving the school, some of the children said that English teacher would take a practice paper on English subject tomorrow. But next day when we went to school, that proved it was the false. तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. आणि आता वॉर्मिंग अप ऍक्टिव्हिटी मधील आपण दुसरा प्रश्न पाहणार आहोत. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डिस्क्राइब वेदर इट इज फॅक्ट ऑर रुमर, जस्टिफाय युअर डिसिजन. तर तुम्ही तिथे लिहू शकता की स्टेटमेंट्स आहेत. काऊ गिव्स बर्थ टू अ काल्फ, फॅक्ट. एक्सप्लेनेशन काय आहे? नॅचरल फिनोमिनन. इन 2025 द सन विल शॅलो द अर्थ. Rumor, not scientifically correct. You receive a message that you have won rupees 5 crores in a lottery. Rumor, if the message is not from the authority. Next, bees beat their wings 270 times in a second. It is a fact, scientifically proved. Many ships and aeroplanes have disappeared in Bermuda Triangles. It is a fact, proven. It is a fact. Driverless cars are no more a dream. It is also fact, and the explanation is here. Trials are being made. Sophia is world's first robot citizen. It is also fact. It is also proved that. Ghosts dwell in banyan trees. No, it is a rumor, not scientifically proved. Do not step out on a new moon day. Superstitious. It is a rumor. And last 10, lions will conquer the earth. It is a rumor. Imaginations, not confirmed. Then आता आपण इंग्लिश वर्कशॉप पाहूया. वर्कशॉप मधील पहिला प्रश्न की who am I? Identify the character from the extract. म्हणजे कोण आहे ते तुम्हाला नाव लिहायचंय फक्त. I am the washerman, a son. Who am I? Sitaram. I am the owner of the bank. Who am I? Said Govindram. I am the sweeper. Who am I? Natu. I am the friend of Mrs. Srivastava. Who am I? Mrs. Bhushan. I am the hairdresser. Who am I? Deepchand. And last आहे I have a crooked leg. Who am I? Ganpat. Second आहे make a list of customers of Pimpalnagar Bank from the extract. तर इथे तुम्हाला पिंपलनगर बँकेमधील कस्टमरची यादी सांगितली. जनरल मर्चंट, बेटल सेलर, द टेलर, द फ्री वेंडर, द ज्वेलर, द बेगर and many others. You can take now screenshot. आणि आता प्रश्न इंग्लिश वर्कशॉप मधील तिसरा. मॅच द फॉलोइंग अँड राईट द कंप्लीट मिनिंगफुल सेंटेन्सेस. तर पहिला आहे ग्रुप ए मधील सीताराम वॉज लुकिंग आउट फॉर एनी जॉब. याला सी आहे बी ग्रुप मधील दॅट माइट सेड नतो. दुसरं अकॉर्डिंग टू मिसेस भूषण, याला डी ऑप्शन आहे. इट वॉज द हॉटेस्ट समर इन द हिस्ट्री इन पिपलनगर. गोविंदराम वॉज हॉलिडेज इन काश्मीर. आणि चौथं द मॅनेजर टोल्ड द कस्टमर्स, याला बी ऑप्शन आहे. टू गो होम अँड कम बॅक द नेक्स्ट डे. त्याच्यानंतर इंग्लिश वर्कशॉप मधील क्वेश्चन नंबर 4, राईट हू सेड हू, म्हणजेच कोण कोणाला म्हणालं. डोंट रेज सच डस्ट, सीताराम सेड टू नतो.
Who would have thought the bank would collapse? Nathu said to himself. Where did you disappear? Mrs. Bhushan said to Mr. Bhushan. That means her husband. And D आहे, the bird has flown. The elderly gentleman said to Dipchand, who was the barber. आणि त्याच्यानंतर आता तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. Okay, another question number 5. Why was the manager of the bank in dilemma? Write down in 5 to 6 lines in your notebook. हा महत्वाचा प्रश्न आहे की बँकेचा मॅनेजर आहे तो पेच प्रसंगामध्ये का सापडतो? आन्सर, because the bank was short of cash and emergency funds could only be obtained from another bank, and which was the some 30 miles distance, and manager wasn't sure he could manage the all funds, and there was no way of contacting said Govindram, who was his houseboat in Kashmir. So the manager was in a great dilemma. Question number 6. Cross out the odd man. जे odd man असेल ते तुम्हाला फक्त क्रॉस करायचे. स्वीपर, होलिजन, बेगर, डिक्लेअर, लॉकर. तर डिक्लेअर odd man out. Hurriedly, carelessly, salary, definitely, suddenly. Salary. Imminent, latest, pavement, awful, shocking. Pavement, odd man. Morning, scattering, raising, collecting, shouting. Morning, odd man out. आणि क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द टेक्स्ट. कस्टमरी टूर, फोटोग्राफी शॉप, ग्लास विंडो and crooked legs. And then question number 8, complete the following table. इथे टेबल दिलेला आहे वर्ब, नाउन, ऍडजेक्टिव्ह अँड ऍडवर्ब. तर तुम्हाला ते फिलअप करायचे. पहिलं पहा, पे, पेमेंट, पेएबल आणि याला ऍडवर्ब नाहीये. त्याच्यानंतर वर्ब नाहीये, सॅडनेस, सडन, सडनली. म्हणजेच काय, सडननेस हे नाउन झालं, ऍडजेक्टिव्ह सडन आणि ऍडवर्ब सडनली. नंतर वर्ब डिक्लेअर, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेबल आणि ऍडवर्ब नाहीये. त्याच्यानंतर वर्ब चेअर, नाउन सुद्धा चेअर आहे, ऍडजेक्टिव्ह चेअरफुल आणि ऍडवर्ब आहे चेअरफुली. त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर 9. राईट इन युअर ओन वर्ड्स अ फ्यू सेंटेन्सेस अबाउट ईच ऑफ देम. म्हणजेच प्रत्येकावरती जसं आपण शॉर्ट नोट लिहितो तसं प्रत्येकाविषयी थोडक्यात माहिती लिहायची. तर प्रथम आहे कॅरेक्टर नथू. ही वॉज वर्किंग इन पीपल नगर बँक विच वॉज ओन्ड बाय सेठ गोविंदराम. ही वॉज स्वीपिंग केअरलेसली बिकॉज ही वॉज नॉट हॅपी विथ द ओनर. One day he was annoyed because of the bank had not paid his salary till the last day of the month. So he was thinking of leaving that job. आणि सेकंड आहे मिसेस श्रीवास्तव. Mrs. Srivastava was Sitaram's customer. She gave some instructions to the Aya and the cook and then went the People Nagar market place to make her visual tour of the cloth market. At one end of the bazaar, she met her friend Mrs. Bhushan. They both complained of the hot summer and they talked about the sample of clothes. Then Mrs. Srivastava told Mrs. Bhushan that said Govindram's bank could not pay their sweeper for a month, and she seems to be very talkative lady was the root cause of the rumor about People Nagar bank. And the next character आहे Seth Govindram. Seth Govindram was owner of the People Nagar bank. A rumor was spread that the bank was about to go bankrupt. There was chaos among the people of People Nagar. Seth was holidaying in Kashmir and the manager of the bank was dilemma, as he was unable to contact Seth Govindram, who was on his houseboat in Kashmir. There were rumors about Seth's absence in the People Nagar bank. Next आणि चौथा आहे Sitaram. Sitaram was an awesome man's son. He used to deliver princely clothes to everyone. He plodded barefoot along the road to deliver a big bundle of clothes on his head. He was a helpful person. He was glad too that he would be of service to both a customer and his friend Nathu.
Now you can take the screenshot. Okay, question number 10. Expand the theme in a write-up of about 20 lines. तर expand the theme हा प्रश्न तुम्हाला बोर्ड क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला जातो. तर आपल्याला कोणतीही एक म्हण असेल तर त्याचं एक्सपॅन्ड करायचं आहे. तर आपण आता इथे दोन घेतलेले आहेत आपल्या इंग्लिश वर्कशॉप मध्ये. तर पहिला आहे rumors are spread by fools and accepted by greater fools. तर उत्तर पहा. There are two types of rumors. One is harmful and other is harmless. Rumors have no truth in them. They are generally the result of misunderstanding or miscommunication. Foolish people pick up some words from here and there and build a story around them. Further, they spread the story which is not based on real fact. They spread the rumors thoughtlessly without thinking of consequences. People who listen to rumors are greater fools. They accept what the foolish people say without thinking. They do not even their common sense to decide whether the story could be true or false. They never stop to verify and or find evidence. Also, they never try to find out real fact. They never make inquiries to cross-check the facts on the contrary. They had to spread the rumors for the one to another person and sometimes add something on their own. So the rumors are spread by fools and accepted by great tools. Books are our real friends. Then points in your textbook. तर टेक्स्टबुक मध्ये पॉइंट्स दिलेले आहेत ते पहा. इथे डायरेक्ट उत्तर पहा. तर बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स, की पुस्तके आपले सच्चे मित्र आहेत. We have many friends around us. However, it is difficult to find true and faithful friends. So we should understand the real fact about the friendship. Henry Ford said that best friends are those who brings out of the best in me. To bring out the best in ourselves, we must have knowledge. We get knowledge from books. We never feel lonely in the company of books. We feel as if we are among the characters described in a story. We live in their world while reading the book. Books, unlike human friends, can accompany you wherever you go. You can read them when you travel or when you are waiting on the situation. They do never fight with you or to be jealous of you. The more friendly you are with books, the wiser you will become. Hence, it is truly said that books are our real friends. You can take the screenshot. Then now question number 11. तर इथे तुम्हाला प्रोजेक्ट दिलेला आहे. कलेक्ट द नेम्स ऑफ बुक्स रिटन बाय रस्किन बॉण्ड्स. तर मी काय नाव वाचून दाखवतो. द रूम ऑफ द रोप, ब्लू अम्ब्रेला, द बुक ऑफ सिंपल लिव्हिंग, ऑल रोड्स लीड टू गंगा, all roads lead to Ganga, a season of goats, vagrants in the valley, tales and legends from India, and India I love, Maharani, the fight of pigeons, and last आहे dust of the mountain. आणि आता आपण लँग्वेज स्टडी पाहूया. तर लँग्वेज स्टडी मध्ये पहिला जो प्रश्न आहे तो आहे की आय नो द स्वीपर बॉय हू लुकिंग फॉर वर्क. तर आपल्याला इथे विचारलेलं आहे की नाव कंप्लीट द सेंटेन्सेस गिवन बिलो युजिंग युअर ओन ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज. तर आपल्या मनाने ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज इथे लिहायचे. मी इथे लिहिलेले आहे, तुम्ही तुमच्या मनाने सुद्धा लिहू शकता. आय नो ऑफ अ स्कूल बॉय हु इज एक्सपर्ट इन हॉर्स रायडिंग. आय नो द जोक दॅट विल स्पिल्ट युअर साइड्स विथ लाफ्टर. आय नो ऑफ अ डॉक्टर हु इज हार्ड ऑफ हेरिंग्स. I know of a place where people cow for bullfights. I know the reasons why the girls always gloomy in the class. Language study मधील दुसरा आहे की write the following sentences joining the with when, where, which आणि why. तर इथे तुम्हाला जॉइनिंग वर्ड्स म्हणून एक ग्रामर मधील प्रश्न विचारला जातो. तर तोही तुम्ही व्यवस्थित पाहायचा आणि लिहायचा आहे. इथे पहिलं पहा
की Sitaram had a bundle of freshly fresh clothes. He balanced it on his head. Answer पहा. Sitaram had a bundle of freshly pressed clothes which he balanced on his head. म्हणजे वरती दिलेल्या प्रश्नार्थक शब्दामधूनच आपल्याला एक प्रॉपर शब्द घेऊन वाक्य जॉईन करायचे. सेकंड आहे की a large shady termite tree grew at one end of the bazaar. Mrs. Srivastava found her friend Mrs. Bhushan here. तर उत्तर आहे याचा Mrs. Srivastava found her friend Mrs. Bhushan where a large shady termite tree grew at one end of the bazaar. आणि सी प्रश्न आहे the people lover bank has stopped paying employees. It is about to collapse. उत्तर आहे people lover bank which is about to collapse has stopped paying his employees. म्हणजे इथे आपण which हा घेतलाय प्रश्नार्थक शब्द. आणि शेवटचा आहे की he full finished his work. He sat down on the highest step. तर हा इथे आपण when नी जोडणार आहोत. He sat down on the highest step when he had finished his work. You can take the screenshot now. आणि यानंतर जे आहे लँग्वेज स्टडी मध्ये तर प्रेझेंट टेन्स आहे, पास्ट टेन्स आहे आणि त्याच्यानंतर द फ्युचर टेन्स आणि सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट. तर इथे टेन्स मध्ये मी जवळजवळ म्हणजे चारही व्हिडिओ डाउनलोड केलेले आहेत. जर तुम्हाला शंका असेल, काही समजत नसेल तर तुम्ही ते माझे चारही व्हिडिओज पाहू शकता. इफ यू अंडरस्टँड दिस वर्कशॉप ऑफ द लेसन द बॉय हू ब्रोक द बँक, then press the like button. Any suggestions, difficulties, comment in comment box. Share this video with everyone. Make sure you subscribe the channel and press the bell icon to get the next videos notification. Thank you.